Red Redemption 2, parte 15, pessoal. Vamos continuando aí. Sejam todos muito bem-vindos, quem for chegando aí, ok? E vamos jogar aí. Como tá o jogo? Deixa eu ver aqui o negócio, pessoal. Ah é, tô gravando mais um episódio, Eduardo. É um em cima do outro gravando, pô. Deixa eu ver aqui o negócio, ó. Tem que descobrir como é que faz viagem rápida aqui, porque eu não tenho nem ideia se faz também. Tá marcado no mapa. Tá. Voltar. Deixa eu ver se tem viagem rápida aqui, gente. Sou Pedro Seriota, você está no PCA BR. Nesse vídeo eu vou ensinar que você paga de acordo com a distância. No entanto, isso se limita a lugares específicos do mapa. Uma coisa que eu descobri recentemente e que pode ajudar outras pessoas porque é bem útil então, é você poder usar a viagem rápida direto do acampamento. E eu vou te ensinar e de outras coisas. Mas isso vai trazer mais dinheiro sem que você do Dutch, você vai poder... Eu, particular, para qualquer lugar que escolher o local, você tem bastante tempo de deslocamento pelo cenário. Ah, tá. Não tem como que eu tava querendo. Deixa quieto, pessoal. Vamos continuar. Tava vendo um vídeo aqui. Pra ver como fazia viagem rápida. E infelizmente não faz a viagem rápida. Eu vou ter que comprar o rifle de ferrolho aqui, velho, porque é complicado. Vamos pra lá então. A missão tá bem distante. For chegando no canal, não conhece o canal, se inscreva. Se tá curtindo o conteúdo. Eu gravo em formato de live para ir depois ir programando os episódios com o tempo. Fazendo aos poucos aí, pessoal. Isso aí, a outra missão, ela tá longinha que dói, velho, o acampamento.
acalmar meu cavalo aqui, porque senão já sabe como é que é. Eita, lugar estreito que a gente tá passando aqui. Tomar cuidado pra não cair com o cavalo aqui, porque se cair já era. Nossa, eu tô com recompensa de 60 aqui, ó. Tô passando... Nossa, não posso entrar nessa cidade aqui, não. Eu vou dar a volta aqui em Valentine, ó. Tô com recompensa aqui, ó. Se eu for pela cidade aqui no vermelho, eu vou me lascar. Vou aqui pelo matão aqui mesmo. Tomando cuidado ali com o vermelho no mato. Ali já tem uma autoridade aqui, ó. Se eles me verem, eles vão querer me prender, entendeu? Então vou ter que vir por onde? Vou ter que vir por aqui, ó. Entendeu? Vamos vindo aqui com cuidado pro cavalo não escorregar e cair. E levar um tombão. Agora já tem como eu virar aqui pela esquerda. Que eu já vi ali no mapa. There, girl. There we go. Beleza, agora eu vou voltar a correr com o cavalo. Tô cansando rápido. Easy, girl. That's a good girl. All right, girl. Yep.
cara tá na ponte ali, travando a ponte, falando que a ponte é deles. Tô pela linha do trem aqui. Vamos lá, banho na soda, só. Good girl. Good girl. Easy there. Hey, move it! Hey, you're okay, girl. Yeah. Os caras travando aquela ponte ali agora foi demais, velho. Pelo amor de Deus. There's a girl. Pearson will make you something out of that, I'm sure. Morning, Martha. Arthur, Quero ver se tem como criar alguma coisa com essa pele aqui. Vamos ver aqui. Whiskey kind of morning. Yeah. I'm very into my crafting at the moment, Mr. Morgan. I've killed girls that betrayed us. It really happened. Is reading betrayal in your world, Miss Grimshaw? Not really. É, não tem como. Então o que eu vou fazer? Eu vou doar isso aqui. We're gonna run out of meat here soon if we're not careful. Oh, yes. I'll be able to make you something out of this. How you keeping, Abigail? Just fine. Can't wait to taste this. I never told you this, but Just in time, you're Mr. quite a Morgan. woman. Thank you. Quite a woman. Looking forward to seeing You can make a fella real Good job, happy. Mr. Morgan. Bet you know how. Beleza, doei tudo. Agora eu vou fazer essa missão aqui. Tem um tempão que eu tô só andando no mapa. How you doing, old friend? It's funny, us ending up down here. My daddy died in the field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. Siga We got Dutch. the day. It's nice out. Old Hosea says that there's a trick around here. I reckon it's full of fit. Hey,
this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good and long over, Dutch. Always green crushing and bubble bursting, you. Come on, Hosea. Let's go fishing. All right, gentlemen. Let me show you how it's done. Behind you. Yeah, okay. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again. Thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived. How well we have fought. Especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Playing cool. Oh. hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Well, look who it is. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. Persiga o trem. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? You said plenty.
Goddamn cowards, hide behind that badge! That must have hurt. Você morreu. Stay with that train. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. O cara bateu a cabeça em coisa do trem, velho. Keep us close to the train. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You think you can jump on there? Watch out! He's throwing bombs at us. You dumb bastard! I didn't do nothing! Go to hell! Get the hell off! Go! Get after them! Running ain't gonna help. Come on, shitbag! Stay on them! Bastard! Damn bastard. Get the hell away from me. Gonna be dead! Run! Don't let them get away! You're only making it worse. It's you and me now, pal. I'm gonna ride ahead and stop the train. It's just us then, lawman. Come here. You ain't need to bother. Let me go. Can't do that. Come on, Jim! Come on! You sure? Do it! I'm right out here if you need me. Try at least. No more. Hello? Is everything all right in there? Well, I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. Bring him out here. Deputy, Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. A fine job, well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain around here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here.
gonna bear left here. To Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Oh good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Come on, partner, before he wakes up. Okay, this way. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Oh, these better be ugly rooms. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, falling out, rebel gold, marrying cousins, or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where do you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents, some say. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kinda like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Move your ass! All right, gentlemen. Follow me. Come on, girl. Get a move on,
will you? Nossa, olha o tombão que ele levou aqui agora. Você tá é louco. So how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pipe. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Lonnie owes me for that. De novo. Levou o maior capote. Ronnie owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Eu acho que ele levou outro capote, hein? Tá bugado o jogo, ó. Ele passa na carro. Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Yes. Jack told me you were a good teacher when you took him fishing. I said he must have you confused with someone else. Very funny. So, you're going back to see that Sheriff Gregg? Yeah, I don't see why not. They don't know who we are down here. He didn't seem the sharpest attacks. Neither did that deputy. If he thinks we can be useful to him, he can certainly be useful to us. A little hiding in plain sight. I feel like we're always hiding in plain sight. But sometimes more smartly than others. This is the spot. Down to the left there. É porque eu não fico falando em cima dos áudios, ô Eduardo. E eu quero que isso aqui vire vídeo pro YouTube, entendeu? Eu programo cada episódio. Sai como vídeo. Eu queria fazer essas lives tudo privada pra ninguém tá vendo, mas no console não deixa. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Yes, over there on the shore. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Não, tipo, eu só não falo em cima dos áudios dos caras, velho. Quando os caras tá falando. All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Oh. Okay, here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. But what about stupid luck and good fish? That'll do too. Get us a bit deeper.
Que gráfico top desse jogo, velho. Meu Deus do céu. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Where's your rod, Arthur? Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big. Like a sturgeon. What's wrong with a good old worm? Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Clear as it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Agora pescar aqui que vai ser. You got a bite there, Arthur. Just gotta Vai ser reel meio him in tenso. now, Arthur. They're nibbling. There, hooked them. Pescar aqui no jogo Something's demora, hein? nibbling. Ha! Got ya! Você tem que ficar girando na lógica, velho. É mó chato. Mas é bacana pescar. Olha o peixe que a gente pegou. Hey, look at this beauty. There you go. Well done, Arthur. They can grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50 Ah, eu vou pounder. pescar aqui infinitamente. Vou I would pescar like uns to 10 see aqui. that. Hey, Jose. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back Tá with massa 3 pescar, viu, Eduardo? beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. Pesquei mais um. 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy O peixe those aqui ainda tá na bass?" vara, ó. Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Well done. There we go. Oh, Arthur's pleased with that one. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable. É massa, né? Só dá trabalho demais, Eduardo. Que tem que ficar One day, we were river fishing when we see a girando na funeral lógica. procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, "Wesley, that was nice of you." And he replies, "Well, felt I had to. After all, I was married to her for Na 30 vida real eu já years." pesquei também, pô. Oh, there he is. Na vida real é muito mais louco. God, I might swim to shore. Mas tipo, no jogo tá muito bem feito. Got one. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a Eu tenho banquet até one vara that de night pescar. until Copper went and scoffed a Só lot. faz muito You tempo que eu não never had pesco. control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Ah, eu atraí os peixes, mas eu fui mexer a... It could be worse. Plans change. Se puxar tem que That's just esperar. how life goes. Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater?
Eu acho que a última vez que eu pesquei, acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Faz muitos anos já. Faz muito tempo já. I left home at 15 and didn't see her again. 2014. See eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only Nossa, olha o tamanho desse peixe aqui. I loved her Que isso? in my own way. Olha o tamanho desse peixe aqui com a gente. Somehow, even from the grave. Deixa eu ver se eu pesco ele. Tem que ver se eu pesco esse outro. O tamanho desse peixe aqui, você tá é louco. Deixa eu ver aqui um negócio. Ah, vou ter que voltar. Nossa, mas olha o tamanho desses peixes aqui, velho. Deixa eu ver esse lugar aqui que eu vou marcar ele depois pra mim vir no online do Red Dead pra pescar, mas eu não sei se vai ter barquinho aqui, velho, pra pescar. Mas pescar na vida real é bacana demais, Eduardo, porque aqui na minha cidade tem só uma represa. Não tem mar, não tem nada. Mas a represa dá pra pescar alguns peixes, mas tem muito tempo que eu não vou também. Alright, I got one for you. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. Tem uma represa perto da sua cidade também? Igual aqui. Mas eu já pesquei na praia também. Só que na praia faz muitos anos. Eu era criança. Na praia, agora na represa não. Mas esse peixe é bom demais, velho. Melhor é você pescar seu próprio peixe e fazer ele, tá ligado? Você fica mó orgulhoso de você almoçar ou jantar o peixe que você mesmo pescou ele, sabe? Eu acho bacana demais. Estou cantando música de pirata. Nossa, mas o gráfico do jogo tá muito monstro. Quero só ver os gráficos do PS5. Falaram que vai ser 8K. Aqui não tá nem 4K, tá 1080p. Tá dando um salto monstro. A Sony, a Microsoft, acho que eles têm que esperar primeiro. Acho que ir pro 4K pra depois ir pro 8K. Depois do 8K é o Ultra e acabou. Depois do PlayStation 5 eles lançam o PlayStation 6 não lança mais. Mano, eu passei do lugar porque eu tava na câmera cinematográfica, velho. Eu não vou. Meu Deus do céu. Eu não tava prestando atenção, velho. Eu tava nessa câmera cinematográfica, o trem passou. Vamos ver se a gente cai no ponto. Não caiu, velho. Não, não tem, mano. Você tem? Na época de escola eu tinha umas.
Just follow the shore south, Arthur. Depois que eu fui trabalhar numa empresa, eu tava com uma, mas eu não dei certo com ela, porque eu não dou certo muito com mulher ciumenta não, velho. Umas meninas que é muito ciumenta. Nossa, agora eles vão ficar cantando essa música tudo de novo, velho. Aí lascou. Tem tipo umas mulheres que é meio possessiva, velho. Não sei se você namora, mas... Não sei que idade você tem também, mas... Provavelmente você já deve ter visto. Mulher que é possessiva demais. Quer mandar em tudo que o cara faz. É foda, gente. Eu acho que aquela hora que eu errei nessa parte da missão... Era pra mim ter encostado lá naquela árvore ali, ó. Com aqueles 3 galhos ali, ó. Tá vendo? Aquela ali, ó. Aí eu continuei com o barco e eu falhei tudo na missão. Ah, mano, mas você vai arranjar. Você arranja, pô. Com o tempo, mano. Vai passando o tempo, você arranja. Nego tem que tirar. Nego tem que tirar hoje em dia a preocupação de achar que não vai arrumar namorada, esse trem. Porque, tipo, da minha época que eu tinha a sua idade, Eduardo, eu tinha meus 11 anos, 10, sei lá. Eu tinha meus colegas na escola lá que... Deixa eu ver se eles vão falar alguma coisa. Falar. Tem umas pessoas na escola que é mais gorda que outras, aí sofre bullying, essas coisas assim. E tinha lá na minha escola uns gordinhos. Hoje em dia eu ainda converso com eles, mas vejo muito raramente. Todo mundo ficou adulto, né? Mas hoje os caras emagreceram porque é natural, velho. Quem é gordo da sua idade aí, 7, 10 anos, ficar da minha idade emagrecer. E ficar com mulher bonita, entendeu? Tem um amigo meu que ele tava com uma bonitinha, não é muito bonita a menina não, mas bonitinha, sabe? Mas tipo, todo mundo muda, não precisa de ficar com preocupação. Ah, não vou, acho que não vou arrumar namorado. Você vai arrumar, não adianta. E tem uma missão secundária aqui. Deixa eu ver essa secundária aqui. Ah, Herr Morgan. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Come on, then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in roads. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Ah, eu li o que você falou aí. Beleza, tem que procurar os devedores.
Mas é assim, mano. No seu caso, velho, já tive assim, eu já tive essas paixão assim das meninas mais bonitinhas da escola, sabe? Na minha época também. E a menina ficou velha, ela tem minha idade, ela vai fazer 21 e ela tá bonita. Mas, tipo, você vai ficar velho, você vai ficar com menina mais bonita que ela no futuro. Escuta o que eu tô te falando. Só não precisa de ficar muito iludido, sei lá. Se você gostar da menina, gosta. Mesmo se ela não gostar de você, dá nada, pô. Mas se ela não te der valor, sei lá, se você falar que gosta dela, falar que não quer nem nada, provavelmente no futuro talvez ela nem vai lembrar, mas se você gosta dela, você vai lembrar dela no futuro. Tá ligado? E você vai ficar com alguma mulher mais bonita que ela. Não adianta. Entendeu? É sempre assim. Ah, mas só de achar bonita já curte, tá ligado? 7 years? We won't see 7 years out. Don't be ridiculous. But if I find a mirror on my adventures, I'll bring it back for you. Thank you, Arthur. Registro atualizado. Eu nem prestei atenção no que ela. Deixa eu ver o que essa mulher pediu. Pediu um espelho de bolso. Ai, ai, ai. Vai caçar, vai roubar as casas. Tem que ser o Arthur aqui. Next time we run an errand together, remind me to pack more bullets. Come on, Arthur. Don't pretend that wasn't kind of fun. I guess. Ah, mas conforme vai passando o tempo, velho. Vivendo e aprendendo. A gente vê que tem muita mulher no mundo. Que você não precisa se desgastar por causa de uma, velho. Entendeu? Deixa eu colocar pro Arte servir aqui, porque a mulher tava aqui em cima. A mulher serviu o último prato, velho. Filha da mãe. Ela veio quando o Arthur tava aqui já. Mano, tem muita mulher, entendeu? Muita mulher no mundo. Mesmo. Você não precisa se desgastar. Ah, essa aqui me deu um fora. E eu tava apaixonado, tava curtindo muito ela. Eu falei que queria ela, sei lá. Ela falou que não. Tá ligado? Um dia você vai envelhecer. Entendeu? Aí você vai ficar com uma, com outra. Aí essa que te deu fora provavelmente vai atrás de vocês. Talvez você nem vai querer ela mais, entendeu, velho? Mundo dá voltas, velho. Isso que é bacana. A gente não vive um The Walking Dead. Não sei se você sabe o que é The Walking Dead, aquela série. A gente não tá no The Walking Dead. Agora se tivesse, ia ser pouca mulher no mundo, né? Porque o resto ia ser tudo zumbi. Deus que me livre de The Walking Dead. Será que eu vou conseguir pescar alguma coisa aqui? Tá achando que aqui não vai ter peixe nenhum. Eu tô achando que não vai ter peixe aqui. Nossa, o jogo escureceu muito rápido aqui agora. Você tá louco. Deixa eu reajustar esse lançamento. Eu não vou soltar a vara de novo. Tipo, né? Você não tá nem aí, mas você pode conversar com a menina, tá ligado? Só não precisa de ficar focadão, velho. Entendeu? Na menina, eu gosto dela, eu vou ficar pensando só nela.
Porque tem outras meninas nessa escola, entendeu? Talvez tem menina aí que, sei lá, mulher que estuda com você na sua sala e a menina tá gostando de você, entendeu? Porque, tipo, você tem a idade da minha priminha, né? Tem 11 anos. Você tem a idade da minha priminha, da Pérola. E, tipo, ela chega que ela fica me falando os menininhos que ela gosta na escola. As meninas é da mesma forma, só que as meninas disfarçam, entendeu? Quando elas é iludida por alguém, geralmente elas falam pra família. Agora nós que homem não. Nós falamos pros amigos, os amigos sabem. Ah, eu gosto dessa menina, esse tipo de coisa assim. Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui. Valeu pela presença aí, Eduardo. Tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Se entrou no Discord eu vou lá ver depois. Qualquer coisa eu mando mensagem por lá. É, vai assim mesmo. Mas vai daquele jeito que eu te falei, que tem muita mulher no mundo. Então eu vou finalizando por aqui. Se puder deixar o like, quem tá assistindo esse vídeo, deixa o like maroto, compartilha o vídeo com seus amigos e faça todo esse processo. Ativa o sino, faz essa loucura aí que você já sabe. Eu vou finalizando por aqui. Valeu pela presença de todo mundo aí. Tamo junto. Valeu, Eduardo. Valeu, pessoal. Fui. Qualquer coisa eu respondo lá vocês no Discord, pessoal. Vou indo nessa.